ceceni ya Inoro TV. Gatho cia mwanya mwiroreri ni kunyitanira na ithere cihandite wega thaa 10 na ithaa ria kurehera mohoro na njira nguhi nie njitagwo Kate Muthoni na tukianjiriria mohoro maitu gukirete ihoru tauni-ini ya Kirogoya county-ini ya Kirinyaga thutha wa mundurume wa ukuru wa gatagati gukorwo oragitwo na mwiri wake ugateurwo-ini tauni-ini ya Kirogoya. Boni wa Thuku no uratutariria makiria. Gukirete ihoru tauni-ini ya Kirogoya county-ini ya Kirinyaga thutha wa mundurume umwe gukorwo oragitwo na mwiri wake ugateanirio rũĩ-inĩ tauni-ini ĩno. Kuringana na ikari mundurume ũyũ arutaga wĩra wa guthambia ngari tauni-ini ĩno na mothe wa ira nĩ aronekanĩte mathaa-inĩ ma thaa 10 no mathaa-inĩ ma kĩroko metirwo mwĩrĩ wake ũtetwo mita 20 kuma harĩa ararutagĩra wĩra. Ũyũ mũndũ ũkuĩte nĩ ndĩmũĩ tauni ndĩmuonaga o kĩroko makĩthambia ngari ya rũĩ-inĩ rwa Macere wakoragwo na chaos na ũmũthĩ mũthenya wa Jumatatu mbũrĩrwo thimũ kĩroko ndĩ mũciĩ nĩ mũnene Apu Edmund anjĩra njoke ya rũĩ-inĩ hena mũndũ ũkuĩrĩire hau nĩguo agũrwo thimũ nake niĩ nĩ njũkire mbere ya mũnene na ndoka ndakora andũ ta 10 ũguo hau rũĩ-inĩ twambirie kumurora na twamumenya. Mundurume ũyũ ũrĩa uma na ngũraro ngingo-inĩ yake akĩonekana ta arambĩte kũmundwo na kĩndũ mbere ikĩtio rũĩ-inĩ ĩndĩ maabitha borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria. Security kũringana na twana ĩtĩ biũ no rĩu tũtikĩmenya kũrĩa arakĩmundĩirwo kana kũrĩa aroragĩirwo nĩkĩaretwo bau rũĩ no tũma makumu mũno na kũringana na ndona mũndũ ũcio nĩguo mũndũ na kabiũ tondũ agarũrwo nĩ thirikari abo ũguo nĩ mũbera karima. Maabitha borithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga maugĩte atĩ nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya ũthuthuria na kũmenya kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie njũragano ĩno kuona atĩ nĩ kwahanĩkĩte ũndũ ta ũyũ mĩeri na mĩhetũku. Andũ-inĩ ha Inoro TV kuma Kirogoya kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Thege Boni Thuku nĩ riboti ĩyo. Nake mũnini wa President Kithure Kindiki augĩte thirikari ndĩrĩ na itanya rĩa kũhukia wathani wa thirikari cia matũra ĩndĩ mũbango ũrĩa ĩrĩ naguo nĩ wa gũcihũra njeki ona makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro kĩa IEBC kĩrĩa gĩtabanagio nĩguo gũbanga ũgayania wa mbeca na mahinya gatagatĩ ga thirikari nene na cia kaunti, Kindiki acokeirie magavana ngatho nĩ kũnyitanĩra na thirikari harĩ mũbango wa SHA ona gũtuĩka magavana maugĩte thirikari nene no inyitĩrĩire mibango ĩmwe ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo rungu rwa thirikari cia county. Cooperation. This is why nobody has the capacity to roll back devolution. It is so strong. No one, no administration has the capacity to roll back even an inch of devolution. We are already undertaking some concurrent functions seamlessly. In health, we have the community health volunteers or promoters program. We have the Taifa Care program, which we are rolling out without much quarrels, and I must commend the governors. So we have water systems in our counties that are run between MPs and some locals. You know, I think, Your Excellency, these are the things that we need to discuss, you know, in an honest way. Where there is structured collaboration, where we work together, like we're doing in NESP and in SHA. Your Excellency, you know, this SHA thing will not have taken off the ground had it not been for the governors. Because when everybody was fighting it, we stuck out our neck, right? And we got called all manner of names, and now everybody is on board.
Borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria kũrũmĩrĩra ikuũ cia andũ erĩ arĩa marakwĩrĩire supermarket-inĩ ya Fairmart mwena wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu. Kũratuĩka erĩ acio mararĩ wĩra nduka-inĩ ĩyo mwena wa Zambezi mwena ũcio wa Kikuyu, na kũringana bamĩrĩ ciao matirĩ maraheo macokio ma nĩkĩ kĩrathire na mbere kuma kũrĩ ũrũgamĩrĩri wa nduka ĩyo na maroria thirikari mateithĩrĩrie. Morĩtie borithi gũtabania ũthuthuria wĩna ũma na waragania, gũtarĩ na ũndũ ũrahithĩrĩrio nĩguo mone kĩhoto kĩa endwa ao arĩa mĩĩrĩ yao ĩigĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya PCEA Kikuyu. Right Saturday, we had two of the Fairmart staff who work in the Department of Kitchen who are winding up the kitchen. And in due course, they were having an electric kettle that was boiling some water. The water happened to spill. Unfortunately, they came into contact with the plate of that electric kettle. So after spilling on the ground, the whole floor got electrified. In the due course, the staff, or there were two staffs who were inside there, when one of them responded by going to switch off the kettle, he got electrocuted, and unfortunately by extension, the water spilled until they covered the floor. The current or the voltage spread to the tables which were nearby, and they were metallic. In due course, another person as well was electrocuted. I'm sorry to say that we lost two of the staffs, aged 33 and 36 years respectively. However, the cause of this incident, which is very unfortunate, is being investigated by the GCIO of the Kikuyu sub-county. Tulipata ujumbe kuwa ajali hiyo iliwapata kitu kama saa 8 na miili zao zilitolewa saa 2 ya usiku. So hiyo muda wote ambao supermarket ilichukua mpaka wakati huo ndio miili zilitolewa, ni nini kilichojiri. So tunataka CCTV footages na investigation ifanywe vizuri na polisi, tuweze kupata haki kwa wapendo wetu, na pia tuweze kujua is there any safety precaution kutoka kwa supermarket kwa wafanyikazi wao wote, ama wamechukua hatua gani kuhusu hawa, kwa sababu tunasikia kuwa ajali hiyo iliwapata wakiwa wanafanya usafi na hawakuwa na viatu. So what safety precautions the supermarket kama management ya supermarket inachukua kwa wafanyikazi wao? Na tunaweza penda haki ya mtoto wetu ionekane, ndio tujue kama alikuwa juu ya kikiki ya stima ama alikuwa wapi, ama alikuwa yeye ndio alikuwa anatengeneza hiyo stima, ndio haki na ukweli tujue. Wakiri Paul Mwite erete igoti rĩa Milimani ate makomishona erũ a IEBC mahĩtũkirio nĩ mbunge mũgarũ na watho tondũ igoti nene nĩrĩagirĩtie kũhĩtũkio kwao nginyagia rĩrĩa cira wa mũtaratara wa kwamũrwo kwao ũgathikĩrĩrio na gũtuithanio. Mũteteri wa ihoto cia mũingĩ Boniface Mwangi na Kelvin Roy nĩo mathiĩte igoti-inĩ kũregana na kwĩhĩtithio kwa makomishona a IEBC, makiuga amwe ao mahĩtũkirio ona marĩ maabithaa a thirikari honge-inĩ itiganĩte, na atĩ nĩ kũrĩ na andũ makungirio mũbango-inĩ wa gũthũrima makomishona aya. That National Assembly chaired by that speaker, when the National Assembly was verifying these commissioners, is not a National Assembly that can act independently and objectively. And I appreciate that everybody is saying we must have a commission because the elections are in 2027 and there are many things that the commission needs to do. I accept that, my lord. I accept that, your leadership. But let us look at the greater evil. If you are going to have a commission by rushing, that we should not have, we are rushing the nation of Kenya into a hole. So let us not be told about the limited time if the consequence is to push the nation
to a whole. Nake mutarani wa President William Ruto Moses Kuria augete ati ni kuri no hotekeku kitaitano gya kuihuria giturwa gya president mwaka-ini wa 2027 gigathinyiriria aria marenda giturwa giki maiguithanirie mbere ya mathiete irebe-ini. Kuria anyitirire ati ndamasharirwo na njira ino muthia-ini muhotani agakorwo na kura itagiteanirio na igakorwo iraihaniriirie na njira nene ikiringithanio na shauria agakorwo amumite thutha. Waweru wa Nyambura niwe na ripoti ino makiria. Akeria na shesheni ya Citizen TV, mutarani wa president maundu-ini megie wonjoria Moses Kuria riu nietikirite ati mathire maria mari na a Kenya ni marituhitie mwarire wa ndama cia kihitaitano kia mwaka wa 2027 na kia gukarikirira ota kia mwaka wa 2002. 2027 will be another moment like 2002. There's not going to be an election in the sense that you are thinking. There's going to be so much consensus in the country. Wazee wataketi chini. They say we have two options. Go Rwanda way, destroy the nation Rwanda way, or let's agree. Let there be honor among, I don't say this, but among men and women. Let there be honor among men and women. Kuria anyitirire ati a Kenya marega gutacukia urugari-ini woteti uyu no baciriri bururi waya kurika handu kwiruta hagakorwo hari haritu indi kuri na mweke wa gwithema barabara ino wona atongoria metikira kunyitanira na kurutithania wira na thayo. The possibility of us jumping over the cliff if we don't manage 2027 night is more dangerous than 2207 and all these other things, and that will be the impetus, that will be the incentive that is going to make people sit around the table and say, to save this country we are going to do wewe utapata hii, wewe utapata hii, wewe utapata hii ingine. Unfortunately, that is not the game some people are practicing for. Some people are practicing for football, and it is going to be a tennis match. Kuria ni arutite mahitia matua ma mutongoria wake makia DCP Rigathi Gachagua akiuga ati ni mamuteti urenda gukinyaniria wirihiria wake kurumirira mwatuko uria waumirire gatagati gake na President William Ruto na kuona Rigathi athiete na mbere na kwigwatira arumiriri na guthinga urumwe wa kirima. Kuria nyitirire ati uyu ti mundu wa kwihokwo. Dragging our country into this kind of shallow pettiness. You must fight someone, everybody, kila mtu ni mbaya, you brush this one, musician is bad, so is bad, you're discussing people's voices, people's heights, people's wives. What is this? Is this really, the bar has never fallen this low in my community. Kuria no okirire thirikari ni urururia koretwe kihuthira kung'ethanira na Kenya aria mena mawoni ngurani na mayo na nyitirire ati waganu uyu uria wonekanite borithi makiuraga na muthenya barigici na nginyagia ceceni-ini ciao cia kugitira muingi akinyitirira ati guku ni kuo maruruma a Kenya maroima. Well, some things, yes, I'm disappointed on some things. I'm disappointed on especially on these matters of the human rights and security, you know. And I mean, I've been maybe the only person within the administration who has been very consistent. I condemned the abductions. You know, I have condemned, you know, the extrajudicial killings, the Ojuangs, the other one. I have called them out even when there was corruption in the recruitment for the prisons. If this is one term, so you make them the best use of that one term. Assume it's one term, no problem. What's the problem? See, why did we put in our constitution there's going to be an election every 5 years? Yeah? What's the most dreadful thing about one term? But the question is, what did we do with that one term? Atakaman one term. What did we do with it? Ngiribotera Inoro TV. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Thege Waweru ni ripoti yo. Na warutu wa mathukuru ma college tauni-ini ya Thika ni moretie mathukuru ma ngathi cia iguru kunyitanira na kambuni iria ikoretwo igithondeka mieke ya mawira niguo gutigira arutwo aria marikia mathukuru matirathumbuka hari gwetha mawira. Oho ni moretie thukuru cia mathomo ma ugima wa mwiri kunyitanira na thirikari hari gwethera arutwo mawira nja wa bururi.
Tio ni Stacia Chieng arutwo aya na arĩa ingĩ marathomera maũndũ megiĩ ũrigitani maugĩte mathukuru ma college na university no mahote kũnina thĩna wa wagi wa mawĩra korwo manyitanĩra na kambuni citiganĩte iria cituraga mieke ya mawĩra nginyagia nja wa bũrũri. Tutakapomaliza shule iweze kutupa nafasi ya kwenda nje. Pia ningependa other institute, other colleges, other university iweze ku empower youths. Mostly unaweza pata due to unemployment we end up doing something that is not good to us. Tunajiingiza kwa mambo mabaya in everything. Najua an idle mind is the devil's workshop. Tumesikia shule iko na hiyo project ya kuexport nini students wenye wamegraduate. I'll say that's the best idea because like for now sahi opportunities zimekuwa less kabisa. Hakuna opportunities, tunamaliza shule unapata tunatama kuku nje, you know. So shule kutu support in that way inaweza kuwa imetusaidia. Arugamiriri a thukuru wa Thika Nursing makiuga mena mubango wa kunyitanira na thirikari hamwe na honge ingĩ harĩ gwethera arutwo arĩa mararĩkia mathukuru mawĩra. Twina mibango ya gutwara arutwo arĩa twina nja wa bũrũri na niturageria collaborate na organizations na institutions tofauti iria cigutuhotithia mubango uyu twika wa gukinyanira. Government is concerned. I think they are also looking for the exporting our brain drain from Kenya to outside the country, and I think we are in the process. There is a consultant here who has requirement in Australia. Maugĩte ũũ hĩndĩ ya kwamũkĩra ngoga thutha wao kũhotana mathako-inĩ ma ngerekano. Arutani na arutwo makĩũrio kũhĩmbĩria teknolojĩ mathomo-inĩ. Technology ĩno njerũ ĩroka as an institution tondu technology no muhaka ithie gicenjagia no cio ni undu uria tura embrace as an institution tondu ni undu tutangiurira ogwo ta institution ni turageria gutindikana na technology no njeru iroka niguo na ciana citu ri cituike tondu ni turamenya na generation ni eno ikuo technology wise ni mara keep up na technology muno. Ino ni ceceni ya Inoro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Thegio Moses Ngige nĩ riboti ĩyo na hau mweroreri nĩ tũkorwo tũgĩtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ maya na mangĩ maingĩ marĩa andĩkĩtwo mohoro marathiĩ na mbere kũharĩrĩria magũkinyĩra cihanda thaa ĩmwe na thaa ithatũ. Ngakwerithĩria hwainĩ mwega niĩ njĩtagwo Kate Muthoni.